in the world is going on in Peru? The situation continues to evolve. We don't have a whole lot of new information, but we do have some. So let's talk about it. Get in here. This is Jack with Cosmic Road. I talk about UFOs and the paranormal. Please hit like, please subscribe, share on social media, and let me know what you think in the comments below. Oh, and if you wanted to support Cosmic Road in a bigger way, please consider becoming a channel member. See the first link in the description below. Okay, let's get to it. Okay, I'm minimizing my head so you can see the subtitles. Here is the villagers after they've just done a hunt for the beings, and they are getting together with their people, and we can hear testimony from the actual villagers themselves. Niños, mira, se ven los niños, no duermen, están ahí las madres desvelándose, señores. Son extraterrestres estos señores, son vestidos con blindados, son tipo del hombre verde que persigue el hombre araña, igualitos, son señores. Yo les valió 2 veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen, señores. Gobernadores, autoridades de nuestra región, por favor necesitamos apoyo el día lo más pronto posible para que vengan a reforzar nuestra comunidad, vengan a sacar a esta gente de acá que está haciendo a que nuestros hijos, nuestras señoras, ¿no? Nuestra familia no se duerman, están desvelándose en una casa, cuidando, comiendo, no comiendo, señores, pero estamos atemorizados por lo que está pasando en nuestra comunidad. Queremos su presencia de las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad. Ya, eso es de mi parte, señor. Usted que la ha visto, comunero, ¿cómo ellos visten su uniforme, no? Ellos visten un uniforme así, todo, una máscara completa como el hombre verde, pero el color es plateado. Llevan en sus zapatos, tienen así, una forma redonda, como un platillo, que de ahí se elevan, esos andan a 1 metro, así 1 metro de altura andan, y tienen unas luces rojas en la parte del talón. Su cabeza es largo, la máscara que tiene es largo, y el ojo, el divisor de ojo es color medio amarillento, así es. Ya con eso te ven bien y se largan. Son expertos para largarse, señores. Autoridades, queremos sus apoyos de ustedes y que vengan a poner lo más pronto posible. ¿Alguien más que le ha visto por ahí a esos señores que no sabemos quiénes son? Un comunero más que estábamos ahí. Señoras madres, ¿ustedes cómo se sienten con esta aterrorización que venimos sufriendo nosotros en la comunidad? ¿Alguna madrecita ahí que está, verdad, que preocupada por eso? Sí, señores autoridades, yo verdad que soy una madre desde el principio que hay iniciado estas cosas. Acá las madres se encuentran bien atemorizadas, no duermen. Son 12 noches que ya no están durmiendo en sus casas, todos están muy preocupados y esperemos pues que las autoridades tomen importancia. Pelados por nuestros hijos. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos, señores autoridades, de que estén viendo? ¿Qué culpa tienen porque nuestros niños están perdidos por unos sinvergüenzas desgraciados que no merecen la pena, en verdad? Ese señor autoridades quiero apoyar bastante para nuestro pueblo, para nuestros maridos que no tienen ni cómo buscar un pescado, una carne para comer nuestros hijos. Ese señor autoridades, mis palabras con mis lágrimas que son. Como ustedes ven, señoras autoridades, nosotros nos encontramos aquí en la comunidad nativa San Antonio. Ustedes, para que se den cuenta, no, aquí el pueblo no duerme toda la noche, así como ven, ustedes han marcado a sus niños. No nos preocupa a todos nosotros porque, verdad, no podemos descansar tranquilos. La gente no tiene nada que comer en la casa. No podemos ir ni a buscar algo para traer sustento para nuestra familia, porque tenemos miedo de salir a la chacra a buscar algo, ¿no?, para comer. Ya estamos cansados de eso. A ver, ustedes como autoridades de repente pueden hacer lo más posible de venir a investigar qué son estos señores. Ahora van a estar muy agradecidos de las Fuerzas Armadas, de la policía, en este caso, ¿no? Esta grabación esperando que llegue la presidenta para que sienta por nosotros también. So there you go, the people speaking for themselves, pleading with authorities to come and help them. And why is nobody doing that? What the hell is going on down there? Now, it's worth pointing out that in the interview that I shared a few days ago with some victims of similar attacks, people pointed out, well, they were actually speaking Portuguese, which means that was in Brazil. And that interview was from a couple of years ago with the women with the burned faces. And one of them had encountered a being who attacked her and was she felt like it was about to take her eyes out. And another one suffered a miscarriage.
So there have actually been human lives lost and people seriously harmed and terrorized because of these events. But also, it's important to understand because of that this has been going on for at least 2 years, if not much longer, and it's in a broader region than it's not just in this one local area in the San Antonio area of Peru. It's going on all over that whole region, including Brazil. And, I guess that should come as no surprise since that area has been so heavily influenced or associated with the phenomenon for a long, long time. I guess a better way to say that would be that the phenomenon has had a strong presence there in different forms for a long time and has been interacting with the people there for a long time. This new face peeler phenomenon, or I think it's new. I want to say this is a new phenomenon because I haven't heard of this in any of the lore from the region until fairly recently. But if you guys are familiar with any ancient lore or mythology surrounding these face peelers, let me know. Ronnie Vernet, who's our best source of information on all this, says the floating luminous beings were also spotted at indigenous Buena Vista community at Arabella River in Peru, Laredo, a few days ago, near the border with Ecuador. This meeting happened August 21st when the surveillance group was explaining the situation to the people. So let's listen. Entonces, que él viste el pelo la cara. Sale en fuego, yo le apunté así, le veo una persona brilla, brilla de aquí, por acá, ajá, lo que alumbra no brilla, es alumbra. Y ya, yo así de, ya casi me pasó el miedo, ¿sí? Aquí están todos los padres de familia con sus escopetas, señores de la UFO, a ver qué decisiones toman frente a esta situación que estamos pasando aquí en la comunidad de Buenavista, profesor Jorge Soplín. A ver si puedes apoyar qué es lo que debemos hacer con los estudiantes mayormente, porque estamos corriendo riesgo, tanto los estudiantes, los profesores y la comunidad en general. So as you can see, the locals are still terrified. It's over a much broader region than I had previously known about. And they are asking for the authorities to step in and do something. And why aren't they doing that? Instead, they're spreading disinformation about it and potentially working with the U.S. or with the UFO control group to cover this up and perhaps dealing with it in their own clandestine way, which may or may not be to our humankind's best interest. I say that because I have no faith in the UFO control group to be on the side of the good guys. But hey, I would love to be wrong. Ronnie Vernet also shares this interview. He says, Anthony Choi, most active journalist and UAP investigator from Peru, said the government is lying to calm the population about the recent cases of UFO and being attacks in many villages in Peruvian Amazon. So let's listen. Durante las últimas emisiones del programa, tratamos un tema que por demás muy interesante acerca de estos incidentes relacionados con el tema ovni, el tema extraterrestre que ocurría en la Amazonía peruana, más que todo, sobre todo, en especial en la ciudad de Iquitos, capital de la Amazonía peruana. Nosotros dijimos que esto había salido por una emisión de una investigación que hizo, un reportaje periodístico que hizo una importante radio limeña, pero que nosotros esos temas los venimos tocando ya desde hace como un mes y medio atrás, acerca de este mismo tema de supuestos rayos de luz que venían del cielo, que caían sobre la gente, la dejaban en shock, algunos quedaban heridos. Entrevistamos a un profesor de primaria que estaba a punto de perder un ojo. Eso ocurrió en el Alto Macicea, ocurrió en Contamana, ocurrió en Pucallpa, no en Iquitos. Lo de Iquitos fue cuando ya estalló el tema. Y de repente hubo un pronunciamiento del Ministerio Público, y nosotros habíamos estado también pidiendo que tanto el Ministerio Público como la policía investigaran el tema. Lo dijimos en el programa Ampliación de Noticias, que es el programa político más importante, y no hicieron caso, ¿no? Porque fue el Ministerio Público a investigar. Y lo que dijo fue, señores, lo que hay aquí es minería ilegal que está haciéndose pasar por extraterrestres.
Cuando escuchamos nosotros, los que estamos metidos en el tema, dijimos, es una idiotez, con todo el respeto al Ministerio Público, lógicamente. Pero digamos, las declaraciones hechas por algún funcionario no corresponden a la verdad. Yeah, it doesn't sound like it corresponds to the truth. They are telling lies to the public, spreading disinformation, not seeming to do anything about this case. There was one report that maybe soldiers had arrived on the scene and were doing something on their own in the jungle, perhaps, hunting these beings down. But that's just one report. We don't have any confirmation on that or any of the locals talking about any of that. So what are they doing? What is going on? Clearly, the men in black, the control group, have stepped in and are spreading disinformation about it, which might indicate they are doing something. But what, and can we trust them? I guess maybe we can say we could trust them more than we can trust the beings that are trying to rip eyes out of people. So maybe there's that. But man, this is shady. This is scary. These people are being affected and terrorized and harmed, and there has been at least one death associated with this. So, and that occurred in Brazil 2 years ago. So. And I'm sure there have probably been more, and certainly more harm that has been done to these people. But what is the goal? What are the beings doing? What are they trying to get out of it? Are they simply trying to get a fear reaction? Are these beings that live on fear? Are these humans with high technology that are doing this? Maybe the control group themselves, for whatever nefarious purpose, whether they're planning for a false alien invasion in the future or something altogether different. It's hard to say. We really need some boots on the ground. We need some journalists. We need some, honestly, we need some relief workers. We need some people giving assistance to these families and these villagers that are suffering. But we need journalists. We need light being shed on this issue. I would love it if Ross Coulthard and James Fox and other people like that, Jeremy Corbell, George Knapp, those people were on the scene trying to get real information about what is going on. But we clearly need some official response. We need the authorities to step in and actually do something about what is going on. Because it's not good, and people are actually being harmed and terrorized. And, like you just heard, they're not even living in their own homes because of what's going on, some of them. So, but let me know what you think about all this in the comments below. I continue to be very alarmed and unnerved about this, and I'm looking for more information. So if you see it before I do, please let me know. But yeah, let me know what you think about all of this in the comments below. And if you've enjoyed this news roundup or gotten something out of it, this roundup on the Peru situation, please give me a big thumbs up. Sure would appreciate it. Smash the subscribe button and the bell to be notified of future videos. Join me on social media. There's Facebook and Twitter links below. I would love to see you guys there. Please consider becoming a channel member to support the channel even more. And I will see you guys next time. This is Jack with Cosmic Road, signing out.